Communities living in arid and semi-arid lands of Kenya largely depend on agropastoralism for their livelihoods. However, rampant land degradation occasioned by prolonged droughts, dwindling vegetation covers, and soil erosion is threatening their very source of survival. West Pokot County is one of the arid and semi-arid regions in Kenya that has borne the brunt of severe land degradation. Climate change and unsustainable land use practices are among the factors leading to this challenge that has posed a real threat to local communities and their development. Some of the community members explain how this unsustainable land use practices, among other human activities, have impacted negatively on the region, affecting water sources and food security. Initially, we are being informed by the community over here that this Kolopot River was the only permanent river in this whole region of Senator location. And people would come from all the way from Colorado to fetch water from this river. It was only 1 meter wide. And after the forest was deforested, now we have this sort of degradation that you can be able to witness over here. Behind us, we can be able to see the riverbank erosion. It's actually being accelerated by the activities happening on this river, which includes sod harvesting, the issues of cutting trees upslope. So the surface runoff that is coming through this river is too huge. And it is interrupting a lot of transport services. You cannot cross this river when it's raining. And this is the only connection between the Senator location to the only dependable market, which is Chepareria market. Besides this sod harvesting activities which is happening on this river, it's being done in an uncontrolled manner. We don't have any sod harvesting structures on this river, and it means therefore that they are harvesting sod on the riverbed, and this is contributing to the sort of degradation that you can be able to witness in this river. And if it's not controlled, then we are likely to get this river actually deepening and widening further. Mnamo mwaka wa 62 nilikuwa mtoto ya shule darasa la kwanza. Tulikuwa tunaishi bandei, tunapita mtoni hii. Kama mtoni ilikuwa nyepamba kabisa, iko nyasi mingi na miti mingi. Tulikuwa tunapita. Haya, kufika mwaka wa 66 kuja nyuma, watu wakawacha mashamba ya huko nje, waliona shamba ya karibu na mtoni inaifa zaidi. Ndio unaona watu walikuja kufyeka sasa mtoni kutoka chini mpaka juu. Sasa ile kitu inasumbua sisi hapa mtoni, wenye wanaleta hasara sana ni wenye wanatoa mawe. Walianza na mchanga kwanza mtoni hapa hivi. Walitoa ya hapa ndio tukachenga hapo ikakwama. Hao vijana wenye kutoa mawe, si unajua naye maji bila mawe sinakimbia. Ndio unaona sasa imechimba. Sasa ingekuwa sheria wafunge mawe kabisa. Hapa penye tumesimama, hapa ndio malori silikuwa nakuja kuchukua mchanga. Silikuwa narudi nyuma hivi. Lakini kwa sasa tumefunga na mchanga imesimama. Ukiangalia hii mtoni, saa hii hakuna mchanga, lakini ilikuwa last years ilikuwa imejaa. Ni kwa sababu ya hii kitu mchanga imesimama. Mambo ya mmomonyoko wa udongo ilikuwa inachangiwa na ile watu wanalisha mifuko kwa wingi, yani overstocking. Hiyo overstocking inaleta overgrazing. In a bid to mitigate against some of these challenges, the University of Eldoret Soil Science Department undertook a situational analysis of the affected areas with a view to profiling the severity of the degradation and proposed possible gully rehabilitation measures.
The project, dubbed Drylands Farmer-led Research Network, aimed at establishing and strengthening effective collaboration and rehabilitation of degraded lands, scaling up interventions and influencing development of supportive policies through community-driven initiatives. So far is a model whereby we want the farmer to be at the center, the farmer to be able to look at himself or herself as a person driving it. So we call it Farmer Research Network. A Farmer Research Network, as the word, the first word says there, is the farmer at the center who is driving the process by the solutions coming from them in what we call co-creation of solutions. Other objectives were to establish and strengthen community-based seed systems that work for men, women, and youth. The project revolved around food security and soil conservation as the central pillars that would contribute towards the realization of strengthened farmer-led rehabilitation of degraded lands for improved sustainable production of multi-purpose and drought-resilient food, fodder, and tree production. Under soil conservation, a number of techniques such as construction of sand dams and terraces were employed in an initiative that combined both farmer and research components. The university plays a big role in the sense that now there is the scientific knowledge which comes now from the part of the university. We have involved researchers, we have involved students to be able to bring in the synergy with the local farmers, the community, looking at the problem together. The scientific knowledge cannot work in a vacuum, so we must involve the farmers. Because this project is practically led by the farmers, a monitoring and evaluation framework was also developed with the farmers, where farmers have been assisted through training and capacity buildings and meetings to be able to review their progress and also ensure that the planning of the activities are done such that it is based on their local capacity. And therefore, where gaps have been observed in terms of capacity, training has come in so that they are able to participate in ensuring that the project is implemented by their effort and by their decisions in terms of the meetings that they are supposed to hold. Before we went to that area, farmers already were exposed to how to construct a sand dam, and so they explained to us, and now we come with our scientific dimensions of a sand dam, and we agree which one works together. And we have done this, and we have created like a methodology to come up with sand dams that are cost effective, that whereby you reduce the amount of cement that is required to create a sand dam, and even the length and the width of the sand dam. We work with farmers both on on-farm level and also at the landscape level. There was need to have a combination of the two, because we cannot solve the soil and water conservation challenges only within the farm as we overlook the landscape level. Tumeshukuru sana watu wetu wa kikundi hii yetu ambaye ya FRN kwa kuweza kutuelimisha vitu mingi, haswa kujua sand dam. My specialization has been a research on terraces and how we can work with the community to make sure they can adopt this technology effectively. So what we did is that to bring them together to work as a group, where they formed something we call merry-go-round. Okay. Now with that, they are able to utilize the community labor that is always there for them to construct as many terraces as possible. Tumezuia umomonyoko wa udongo wetu kutokana na ditches, na sisi tumesaidika kabisa kutokana na hii mradi wa FRN. Alitusaidia kabisa kutopatia
machembe, fichiko. To enhance food security and production of sustainable feeds for their livestock, a number of measures have been initiated. Among them, establishment of community seed production system. With regards to food and nutritional security, this model has worked very well because now we are focusing on those crops that the community feel and think that works best for them. And that is the reason why the Drylands Frn we have seriously focused on food crops that satisfy the need of early maturity, satisfy the need of being tolerant to pests and diseases, and at the same time also those which have that satisfy the needs of the food and nutritional security for the community. In the community, we brought on board legume crops that includes the beans, where we have brought 5 varieties bred from Carlo, Katumani. That is, we have a bean, cat bean 1, we have cat bean 9, we had Catram 01, we had cat X56, and bean Nyota. And also that is one of the legumes that we introduced, as well as cowpeas, pigeon peas, Dolichos lablab, and the other one was the fodder, legume fodder crops like Grilicidia and others. Walipotufunza juu ya umuhimu ya kuwa na shamba na kuwa na mimea ya wanyama, nikawa na shamba nikaipanda nyasi. So imenisaidia wanyama wangu huwa wakati wa kiangazi huwa wateseki sana kwa sababu ya chakula. Nina chakula ya kutosha. Farmers who have adopted agroecological approaches in mitigating food insecurity and soil erosion are reaping huge benefits such as enhanced incomes, fodder for their livestock, food and nutritional security. This have inspired the community to upscale the interventions. Nursery pia imetusaidia kupitia FRN kuwa na aina ya chakula mbalimbali kwenye nursery, na huwa tunapeleka paka manyumbani. Ukiangalia hapa kuna mboka, kuna vitunguu, kuna hata na paipai, kuna mioko ambayo iko nyuma yangu hapa. Kwa hivyo kwa ufupi, vyakula hivi vinatusaidia haswa kupata mapato. Tunauza na tunapata pesa ya kununua vyakula vingine ambavyo vinaweza kukosa katika familia, na pia inatusaidia kupata hata na madini katika miili zetu kama vitamini. Kuna vyakula vyenye protini na pia vile vina carbohydrates. So chakula hiyo inatusaidia kabisa kwa watoto, haswa ukiangalia chakula ya papai inasaidia watoto sana katika balanced diet. Kwa hivyo kama mama ninafurahi kufanya kazi hii kwa sababu siwezi nikategemea mzee sana. Imenisaidia katika familia yangu kuweza kupata vyakula hivyo. Pia kuna kutumia ile tunayo. Walitufunza tusitegemee sana vitu za kutumia fedha hasa ya kutusaidia. Huwa tunatumia manure ya ng'ombe, ile tunachukua tu mbolea ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, ndio tunayaleta hapa kuichanganya na mchanga, na mwishowe tunapata hizi faida kubwa. Tuliweza kutengeneza hiyo sandams na mambo na galis ambayo ilikuwa inaumiza wanyama wetu, wakitembea wanaanguka huko na wanakufa. Tuliweza kupata kwamba baada ya kupata elimu kutoka watu wetu hawa, hatukuweza tena, wanyama wetu hawakuweza kuangamia, sababu mchanga kumbe inaweza leta ile mchanga juu na inafunika ile mitaro ambaye galis ilikuwa imeunda, na tangu siku hiyo tukaweza kupata kwamba wanyama wetu hawakuweza tena kuangamia. After adoption of diversified and multi-purpose soil conservation measures at the landscape level, the community is jubilated by the accruing benefits. Tulipata faida zaidi kupitia hii group ya FRN. Tulipata mbegu aina wanaita namba 8. Mbegu yenyewe inakuwa haraka sana, mwezi 2 na siku fulani hivi imekuwa tayari. Na hiyo kama mimi mwenyewe nilipanda kama 3/4 ya shamba. Nilipanda mapema
ile ya mwaka 2021. Mimi mwenyewe nilipata gunia 3 mapema. Kongoa, nikauza gunia 3, kapakisha ingine. Nafikiri ingefika gunia 4, lakini watoto walianza kukula mapema. Ile gunia 4 ilisaidia mimi sana. Watoto wangu wenye alikuwa kwa shule, kwa Kongoa nilipata 16,000. Singine katumia mali fulani, katumia mtoto hiyo. Hiyo niliokoa kwa mapema. Sababu wakati hiyo mwezi wa 8 hiyo ilikuwa hakuna namna nyingine. Hii mbegu namba 8 ilileta uajabu area hii. Sababu tulipanda the same day na ile ingine, lakini mapema ikakuwa mapema kuiva, ikasaidia watoto mwenye anauza auze, anapata pesa mingi. Sababu korokoro niliuza 200 mimi mwenyewe, 200 kwa korokoro moja, nikapata faida kubwa sana, ikaniokoa sehemu mingi. Kwa hivyo hii mbegu yenyewe ile ya kukula hii ni mzito, ni kubwa nono. Ukipepeta hivi ile msokoro yake ni kidogo, unaweza pepeta karibu 12 na jaa korokoro moja, sababu ya ukubwa yao ya mahindi. Kwa hivyo katika eneo letu hii imesaidia watu sana. Sababu ingine inakuwa mapema, inasaidia. Na pia ile maragwe tulipata hiyo maragwe pia, kwanza ile green hivi ni tamu. Mimi nilipata korokoro 14, lakini hiyo sikuwaje watoto nakula, naweka na kwa mbegu yangu ya mwagesho. Imetufaidi sana, imetusaidia kama wamama, tumelisha watoto wetu na chakula iliyo safi na watoto wamepata kuwa na afya. The project has also been conducting a series of public participation activities aimed at guiding formulation of policies to manage sustainable sand harvesting. Sand harvesting policy niliona ni kitu mzuri sana na ni kitu ya maana sana ambayo itasaidia community. Haitasaidia an individual person. Hapa West Pokot tumeona tuko na mchanga mingi, na hiyo mchanga imeweza kusaidia kuchenga sehemu mingi katika nchi. Lakini unapata ya kwamba wale wakulima ambayo mchanga inatoka sehemu yao hawajaweza kufaidika hata kidogo. Mchanga pia tunataka tuone itatusaidia kama wananchi namna gani. Mwenye yako mbali ndio anafaidika. Mwenye yako shamba yake iko hapa anaendelea kuumia. Tumeamua sasa kutengeneza sheria ambaye sasa iko kwa stage ya public participation. 1, lori isikuje usiku, lori iwe inakuja mchana, ndio tusuie hiyo maneno ya kuleta pombe, kuletea vijana pombe, tusuie hii maneno ya kuleta dawa ya kulevya. Waanze kuchota mchanga kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni wanaenda. Tukatengeneza sheria ya kusema hakuna lori kuchota mchanga kwa taraja, mahali kwa taraja. Tukasema tena hakuna mtoto ya shule ile mtu hajapata kitambulisho, hakuna asipatikane mtoni mahali wanachotea mchanga, ili kuzuia mambo ya watoto wasiende kwa mambo ya mchanga. So tukatengeneza sheria ya kwamba mtu akikuja na lori yake asikuje na uchafu. Maana wengine walikuwa wanakuja na uchafu, wanamwagia mtoni, wanachafua mazingira ya mtoni. So lori yake ikikuja tunakagua kama iko safi ama si safi. Kama iko na chafu tunarudisha, unaenda kusafisha lori yako ndio ikuje kama iko safi. Pia tukasema tunaangalia ile uzito ya lori isipitishe. Maana wengi walikuwa wanakuja na lori kubwa kubwa wanajaza mpaka mchanga ikuwe juu. Na hiyo malori hakuna mtu anapima uzito. Wanapita kwa hii barabara yetu wanaharibu. Wengine wakifika huko kijijini wakikosa mahali barabara inapita, wanapita hata shamba ya mtu. So tukasema tutengeneze sheria ambayo italinda hii maneno. Hii sheria italinda ile wanabiashara ya malori. Hii sheria inalinda wanachamii, at least to charge kitu kidogo ambaye
itatumika kwa jamii ambaye mahali hiyo mchanga inatolewa. The postgraduate students worked closely with farmers in the field to identify best agronomic management practices to help optimize production of selected crops. On this issue of food security, we have been able to give farmers education on how they can improve their livelihoods by use of short-term seeds that they can grow very fast, they are tolerant to diseases, and they can be able to harvest crops faster because of this climate change. Realizing that the community is an agro-pastoralist community, we found that they also need to solve their issues of pasture for their animals, which are the agents of erosion in the area. They also need to face the issue of food insecurity, and so for this we went there to try and find the cover crops that would fit the area in controlling soil erosion, and at the same time getting to have the animals get their feed, and also cover crops that could give food to the community. And for this we came with 4 cover crops. That is pumpkin. We also had African foxtail grass, the road grass, and sweet potatoes. A number of partners were involved in the implementation of FRN strategies. When we started way back in 2014, we were very lean in terms of collaborators. But over time, because of the success of the project, many have come on board and they are quite excited. Of course, number one there we have the community. Without the community, we could not be able to do anything. So the community are excited. They are increasing in number, and they are our number one collaborator, the farmer, the community. We also have the county government, because the county government is very crucial in terms of driving the processes where it involves issues to do with the government. We've been working with the Farmer Research Network, which is sponsored by the University of Eldoret since 2014 during its inception. During that time, we've partnered with them on areas of soil and water conservation to try and reverse the impacts of land degradation brought about by issues of climate change. We've participated in capacity building the capacity of farmers in areas of soil and water conservation, that is terracing, tree planting, rehabilitation of degraded areas, especially gullies, and riverbank protection. And then because of the rehabilitation, the revegetating the area, the National Environment Management Authority is very crucial in that area. Over the years, there has been land degradation in the form of soil erosion, and so this project comes in a timely way to try and solve the problem. As an authority, we support the work of any work on environmental protection, conservation, and restoration. Within the government setup also we have the local administration, the chiefs and the rest. They have very been instrumental, because one of the key problems that has been there was sand harvesting and how to be able to involve them together. Schools have been also very instrumental. Those are the people who will take over. Churches have also helped us quite a lot, because this is where we have held many of the meetings, and in other words, it's the entire community. As the third phase of the project comes to an end, the community in Chepareria, West Pokot County, has only one prayer. Ombi langu ni kwa FRN ni kwamba mahali wametutoa wanajua, na kuna sehemu nyingine bado tungependa wasidi kutupatia maka zingine 5 hawa kuwa pamoja na sisi, kwa sababu kuna gullies bado siko, kuna sehemu bado haijahili completely na tunahitaji msaada wao. Kwa hivyo huu mradi napendekeza ya kwamba uzidi kuingia mashinani kabisa na kuona ya kwamba watu wote wanafaidika
Madam, tukitenda hivyo itakuwa ni jambo bora sana. The recommendation I want to put is they can now extend to other sides of West Pokot. Since they are here in Seneto, they can go up to the Leyland side, Batei sides, the upland sides. Because you get now, if those people in the upland side don't do such conservation, all the time when it rains, all the water comes to the lowland area, where now it gets more havoc than use. In the project, we went in initially as scientists, and we have had to learn many things about bringing in something called social capital, a very key concept in terms of working in communities. And that's one thing that we have learned as a university, how to synergize the local community to be able to solve their own problems. That's why we're calling it co-creation. So that's one aspect that we have learned as a university and as researchers. We have learned that we can also energize a community to be able to paint a future from the kind of desolation that they were seeing. They were able to paint a future whereby they can see themselves actually coming out of their problems to be able to be key drivers in terms of food security and other things that have come up. We have, of course, learned the other thing, that success rides on success. And therefore we have seen that the little success that we are able to bring have brought in other key players who saw the success, and therefore they have multiplied the success. And therefore, in essence, we are seeing the future being very bright, that this success will be able to influence a larger area. We have come from a smaller area, and now we are going to a larger area. The FRN model, where the farmer or the community are the key actors in solving their own problem. To me, this is a very interesting model which we are experiencing, and we can see the results because farmers are taking up these technologies on their own, even without us, and they organize themselves even when we are not there and do the activities that are required because they understand it is their own problem and they have to bring solutions on their own with a little bit of facilitation from the researchers. First of all, I want to congratulate them for making it a farmer level kind of research, because most of the time research are being done in labs, but this one has come to the farmer. Even if they are implementing those ditches, the farmer sees how it's being done. Na tulikaa pamoja na tukagundua kwamba tunasema tutafanya namna gani ili tupate maji ambayo iko karibu, sababu hapo mbeleni maji ilikuwa mbali. Ndio turefa hapa from hapa paka mahali karibu Chepareria, karibu 10 kilometers toka hapa mpaka Chepareria. So tulipokaa pamoja tukasema tunataka tuchenge zandam hapo chini, na tukachenga immediately results kapatikana, maji ikakuwa. Shule hii tumekuwa na uhaba wa maji, lakini huu mradi wa FRN umetusaidia sana hivi kwamba watoto hawapotezi muda mwingi kwenda kutafuta maji, bali wanatumia muda huu madarasani ili kuweza kupata elimu ambayo ndio nguzo kuu kwa mwanafunzi. We are going also in the direction of what the government is talking about, afforestating the place so that we can be able to curb or mitigate against climate change. In my student research, what took us to West Pokot was to rehabilitate the deep gullies that is carrying all of that landscape. But then when we got there, we realized that the issue was bigger than the soil erosion. Hapa kitambo kulikuwa na ng'atuti kubwa sana. Ng'ombe ikianguka ungepata hai. Lakini vile shirika hili lilipojenga sandam ilisaidia mchanga kukuja juu. Jana jioni ndama yangu ilianguka. Ilipoanguka haikukufa kama vile awali. Kwa sasa iko hai. So nashukuru shirika hili kwa kutusaidia.
The success of this project is a clear testimony of how a simple idea of soil conservation and rehabilitation can result into a noble cause of food security for agro-pastoralists, hence transforming them from dependents to producers.